বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। আজকে তোমাদের আমি চিলি সোয়াবিন করে দেখাচ্ছি। আর এটা করার জন্য আমি দেখো সোয়াবিনটা নুন দিয়ে একটুখানি সেদ্ধ করে রেখে দিয়েছি। এটা করার জন্য আমি কি কি মশলা দিচ্ছি তোমরা দেখে নাও। আমার কিন্তু রসুন কুচি আছে, আদা কুচোনো আছে, পেঁয়াজ আছে, কাঁচা লঙ্কা কুচোনো আছে, আর এদিকে একটু রসুন আদা আছে, এটা বেটে নেবো। আর কিভাবে করব তোমরা অবশ্যই দেখতে থাকো।
তাহলে কিন্তু গ্রেভিটা খুব ভালো খেতে লাগবে। দেখো খুব ভালো করে গুলে নিয়েছি, এবার এটা দিয়ে দিচ্ছি ঢেলে। এই যে দেখো এবার ঢেলে দিলাম, এই মশলাটা দিয়ে দিলাম, মানে এর মধ্যে হলুদ আছে, সামান্য একটু কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিয়েছিলাম, দিয়ে এবার কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ঢেলে দিলাম। এবার ভালো করে এই মশলাটা একটুখানি কষিয়ে নিই। একটু সামান্য জল দিতে লাগবে বন্ধুরা। বন্ধুরা দেখো আমি কিন্তু কর্নফ্লাওয়ারটাও দিয়ে দিয়েছি, তোমরা তো দেখে নিয়েছো। জলের মধ্যে একটুখানি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো একটু হলুদের সাথে কর্নফ্লাওয়ার গুঁড়ে দিয়ে দিয়েছি। এবার একটু সামান্য জল দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা। এটা যখন একটুখানি ফুটে উঠবে তখন আমি কিন্তু সোয়াবিনটা দিয়ে দেবো। দারুণ খেতে লাগবে বন্ধুরা, এটা গরম গরম পরোটার সাথে, রুটির সাথে, লুচির সাথে সব থেকে বেশি যাবে। তোমরা ভাতেও কিন্তু খেতে পারো, খুব ভালো লাগে। দেখো আমার কিন্তু ঝোলটা ফুটে উঠেছে, দেখো কতটা সুন্দর হয়েছে গ্রেভিটা। এবার আমি সোয়াবিনটা দিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখো সোয়াবিনটা দিয়ে দিলাম। ভালো করে সোয়াবিনটার সাথে